Good morning, everyone, and I have the privilege of sharing the stage with my tremendous colleague and friend, the Honorable Marc Garneau, Minister of Transport. Thank you. Thank you very much, Kirsty. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cette journée spéciale. Et je dois vous dire que c'est tellement spécial que j'ai sorti ma veste de mon garde-robe après 18 ans pour la porter aujourd'hui parce que vraiment c'est une journée incroyablement spéciale pour le programme spatial ici au Canada. Bon. Alors, on est réunis ici aujourd'hui pour célébrer et réitérer l'importance de la présence du Canada dans l'espace et pour annoncer la prochaine grande étape de l'exploration spatiale par notre pays. Canada has a rich history in space. With the Alouette 1 in 1962, we were the third country to put an artificial satellite into space. We were the first country with a domestic communications satellite in geostationary orbit, and our Canadarms have been used in space since 1981. Et depuis le 5 octobre 1984, nous avons envoyé des astronautes canadiens 17 fois, incluant David Saint-Jacques, bien sûr, qui est en ce moment même en orbite autour de la Terre dans la Station spatiale internationale. And I'm fortunate enough to be standing beside the very first Canadian who went to space, actually 3 times, and a former head of the Canadian Space Agency. Merci, Kirsty. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, les Canadiens peuvent être fiers de notre réputation dans le domaine de l'exploration spatiale. Nous sommes des pionniers. Nous sommes des inventeurs, nous sommes des visionnaires et nous continuerons de l'être. Permettez-moi de vous dire que je ne pourrais être plus excité par ce que le futur nous réserve. Today's announcement will move Canada and our space program into the future. So it is with great pleasure and excitement to welcome to the stage Minister of Innovation, Science and Economic Development, Navdeep Bains. Merci beaucoup, merci Kirsty et merci Marc pour votre présentation et merci pour votre leadership aussi. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer le programme spatial canadien. Avant d'aller plus loin, je voudrais souligner la présence des membres du comité de conseil sur l'espace et les autres invités d'honneur, notamment Sylvain Laporte, président de l'Agence spatiale canadienne. Tout le monde sait que l'espace me passionne. Même le Premier ministre me le dit souvent quand il est au cabinet. Navdeep, tu es encore dans la Lune? Je dis oui. Sérieusement, notre Premier ministre comprend que votre domaine est synonyme d'innovation et d'ambition. C'est un domaine parfaitement canadien. Le domaine spatial est non seulement un secteur fort de notre économie, c'est aussi une source d'inspiration pour tous les Canadiens, y compris mes filles à la maison et évidemment à la Grèce aussi. You know, I like to work out in front of the TV at home. And the other day I was sweating buckets on the treadmill. And my oldest daughter, Nanki, said, Dad, if it's true that you're the minister for space, why don't you just go to space to lose weight? I can tell that she's listening in class, and that means that she knows Canada punches well above its weight in space. Depuis 2001, le Canada a dirigé ou collaboré à 60 expériences, dont plusieurs en santé, dans la Station spatiale internationale.
Ces expériences nous permettent d'améliorer la médecine et de répondre à des questions importantes au sujet de notre planète. Les fruits de l'exploration spatiale sont partout autour de nous et nous reconnaissons la valeur sociale et économique de ce domaine. And that's why we've laid the foundations of a balanced strategy to be a partner for industry, leverage the purchasing power of government, and harness the power of space to solve everyday challenges for Canadians. Indeed, since 2015, we've invested $550 million in Canada's space sector. La course à l'espace n'est pas terminée, mes amis, et notre pays a beaucoup à donner. En inspirant et en appuyant la prochaine génération d'innovateurs, de chercheurs et d'entrepreneurs. Et on va contribuer des découvertes originales tout en créant de bons emplois pour les Canadiens. Mesdames et messieurs, j'ai maintenant l'honneur de vous présenter quelqu'un pour qui l'innovation et le potentiel du domaine spatial sont une importance capitale. Il est, comme vous dites, terre à terre, mais il croit profondément dans la science et l'exploration. Il croit à la place du Canada dans l'espace. Il s'agit, mesdames et messieurs, du Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être ici à l'Agence spatiale canadienne pour partager des bonnes nouvelles avec les Canadiens. Je veux d'abord remercier le président de l'Agence, Sylvain Laporte, de son accueil. Je tiens également à saluer les ministres Baines, Duncan et Garneau qui m'accompagnent ce matin, ainsi que nos astronautes canadiens et les membres du comité consultatif sur l'espace. Merci d'être des nôtres. En étant ici aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser à David Saint-Jacques, qui est actuellement en orbite autour de notre planète. J'ai eu le grand privilège de lui parler la veille de son départ, il y a 3 mois, lorsqu'il était au Kazakhstan. Je lui ai demandé comment il se sentait, comment il envisageait son envol et sa mission. Je lui ai dit à quel point on était tous tellement fiers de lui. Lui, il était comme un enfant la veille de Noël, fébrile, emballé, enthousiaste. Déjà, ses pieds ne touchaient plus à terre. Il s'apprêtait à réaliser son plus grand rêve, un rêve qu'il avait depuis qu'il était tout petit. La voix remplie d'émotion, il m'a dit, « Vous savez, il n'y a pas beaucoup de drapeaux étrangers qui flottent au centre spatial russe. Alors, je ne pourrais pas être plus fier de voir notre feuille d'érable ici, si loin de chez nous. De voir un pays comme le nôtre, qui n'est pas une superpuissance mondiale, qui compte pas beaucoup d'habitants, être à l'avant-garde du progrès, de jouer dans la cour des grands. » There was a time when David's story would have been barely imaginable. A time when our ancestors used the stars to find their way through the wilderness, used the sun to tell time, and used the moon to dock their boats. Back then, observation was our best and often only tool for understanding our world and answering our most basic questions. So in 1839, we built our first observatory on the grounds of the University of Toronto to advance our knowledge of our planet and our universe. We focused on magnetic fields. We wondered why the compass pointed to the North Pole, where the northern lights came from. This curiosity, this sense of adventure that would later drive our work in space, was alive in the hearts of those who came before us, alive in the first peoples of Canada who had survived and thrived in the most unforgiving of climates, alive in the Europeans who had crossed the Atlantic to find a better life in a distant land. Indeed, Canada's entire story is one of perseverance, resilience, and audacity,
often in the face of seemingly impossible odds. En 1957, lorsque Sputnik a effectué son premier voyage autour de la Terre, les Soviétiques ont repoussé les limites du possible. Ils ont démontré ce que l'être humain était capable de réaliser. Inspirés par leur succès, les Canadiens se sont mis au travail. Même si la course vers l'espace semblait être réservée pour des pays beaucoup plus importants que le nôtre, même si les satellites étaient l'affaire de pays beaucoup plus peuplés que le nôtre, le Canada n'a pas perdu de temps. En 1962, juste 5 ans après Sputnik, on a lancé notre premier satellite canadien, Alouette 1, qui a fait du Canada le premier pays dans l'espace qui n'était pas une superpuissance. Au fil du temps, l'innovation canadienne et surtout notre savoir-faire dans le domaine de la robotique est devenue une composante essentielle des missions spatiales. Each time our friends and allies set out to reach new frontiers, they turned to us. Canada built the communications antenna that helped Alan Shepard become the first American in space. When President Kennedy boldly declared that the United States would land a man on the moon and return him safely to Earth, Canada was there. Indeed, Owen Maynard from Woodstock, Ontario, was the engineer at NASA responsible for the design of the lunar module that would bring Neil Armstrong and Buzz Aldrin to the Sea of Tranquility on the surface of the moon. And the landing gear of that lunar module was built by Héroux Aerospace just next door to us in Longueuil. We built the Canadarm for the space shuttles. It launched the Hubble Space Telescope, supported countless spacewalks, and started building the International Space Station, just to name a few things. And frankly, the Canadarm also ensured that the maple leaf is visible in just about every iconic picture of that American space shuttle. Our work in space is perhaps the best example of Canadian ambition, of this tireless desire to learn and to understand that is so inherent to who we are as a country. It's no mistake that we decided to focus our space program on research and science. No surprise that we chose physicists and scientists, engineers and educators, doctors and authors to be our astronauts. Their mission was not only to reach the stars, but to bring their knowledge back to Earth, to help us understand the world in which we live and our place in it. Every astronaut, whether it be through their discoveries or their example, inspired generations of Canadians to push the boundaries of what they thought possible, of what they held to be true. As our Governor General likes to say, they showed Canadians that the sky was not, in fact, the limit. Presque 50 ans après Apollo 11, l'exploration spatiale est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Après avoir construit, opéré et occupé en permanence le grand laboratoire qu'est la Station spatiale internationale, le monde tourne maintenant son attention vers la Lune. Un groupe de pays mené par la NASA a annoncé son intention de bâtir une nouvelle plateforme en orbite lunaire. The Lunar Gateway will be one of the most ambitious projects ever undertaken by human beings to date. Not only will this moon outpost allow for a long-term lunar presence, but it will also serve as a launch pad to Mars and beyond. Our allies have asked us to join them in reaching this new frontier. They want our help to take on the challenges of deep space exploration. They want us to be their partner on this lunar mission. And so today, we are stepping up. Le Canada met le cap sur la Lune. Canada is going to the moon.
Canadarm was essential. Canadarm was essential to the space shuttle. Canadarm, too, built the International Space Station. So it's only fitting and right that the arm that will repair and maintain the Lunar Gateway will yet again be made in Canada by Canadians. And of course, the AI and robotics used to control this new Canadarm3 will be developed in Canada by Canadians. And that's crucially important given the location of the gateway. Where the International Space Station could be operated from the ground at any time, as I just saw a few minutes ago, the distance to the Lunar Gateway will require a level of autonomy never before seen in robotic and human exploration systems. Unlike the ISS, the Gateway will not be continuously occupied. Instead, thanks to artificial intelligence and robotics, the Gateway will continue to operate when crews are not present and during periods of no communications with Earth. Canadians are pioneering this technology. We have the talent and the expertise to see it through. And now is our time to lead. Our participation in the Lunar Gateway ushers in a new era of Canadian excellence in space, the cornerstone of the next phase of Canada's space program. To do so, the Government of Canada will invest more than $2 billion over 24 years in our space program and in the Lunar Gateway. Le gouvernement du Canada investira 2,05 milliards de dollars sur 24 ans dans notre programme spatial et le projet du Gateway lunaire. Cette nouvelle stratégie spatiale nous permettra non seulement d'assurer l'avenir de notre programme d'astronautes ainsi que la force de l'industrie aérospatiale, mais aussi de créer des emplois pour les Canadiens, d'encourager l'innovation et d'ouvrir la voie à de nouvelles découvertes scientifiques. Près de 60 ans d'innovation canadienne dans l'espace nous ont menés ici, prêts à nous lancer dans une nouvelle mission. Le Canada possède à la fois le savoir-faire et la chaîne d'approvisionnement nécessaires pour participer au Gateway lunaire. Notre travail dans l'espace au cours des dernières décennies a permis à nos entrepreneurs de faire croître leurs entreprises et de mettre en place un réseau de talents et d'expertise dans l'ensemble du pays. Notre participation à des projets ambitieux comme la Station spatiale internationale a permis aux entreprises canadiennes de se joindre à des missions dirigées par nos partenaires comme la NASA ou l'Agence spatiale européenne. Nos PME pouvaient obtenir des contrats, multiplier leurs partenariats internationaux et avoir accès à des nouvelles technologies. Today, 10,000 Canadian jobs depend on Canada's presence in space. From the folks right here at CSA who operate Dexter, the Canada hand, to those who built the Earth monitoring satellite RadarSat constellation mission satellites in Saint-Anne-de-Bellevue and Richmond, BC. Canada's participation in the Lunar Gateway will not only ensure that we keep jobs in our communities, but also unlock unprecedented opportunities for our small and medium-sized businesses to grow and thrive. Of the $2.05 billion, our government will allocate $150 million over 5 years to help our SMEs develop and demonstrate space technologies. With the Gateway, we also have the chance to leverage our superclusters, especially as they relate to AI, and ensure that Canada contributes to the next generation of AI-enabled deep space robotic systems. These investments will create hundreds of good, well-paying jobs over the next 10 years, from scientists and engineers to technicians and computer programmers, and will contribute $100 million annually to Canada's gross domestic product. Over recent years, as parents, mentors, and teachers, we've encouraged our young people interested in science and technology to follow their passion and work hard so that they can have a job they love one day. In fact,
It's kind of what I'm doing right now. My daughter Ella Grace is already, and will admit it, a bit of a science geek like me. So I brought her with me today so she could share in this big news and this exciting element of our future. See, we promise our kids that their dream job is out there, that their hard work will pay off. And today, we're making good on that promise. A strong space program will ensure that Canadians are well positioned to benefit from a rapidly growing international space economy, an economy that will triple to $1.1 trillion in the next 20 years. This is an unprecedented opportunity for Canada to shine. We expect robotics to be even more critical in the future, from exploring planets to servicing satellites. Canada has what it takes to be at the forefront of this next phase of space technology. That said, impacts of space innovation extend far beyond any single sector of the economy. Because had we not participated in space exploration, there is little doubt that Canadians from coast to coast to coast would have missed out on good jobs, better opportunities, and great discoveries. Discoveries that have revolutionized life on Earth, whether we realized it or not. En constatant le degré de radiation auquel les astronautes étaient exposés durant leur sortie dans l'espace, on a pu concevoir un détecteur de radiation qui est utilisé dans plus de 1000 cliniques de traitement du cancer à travers le monde. Grâce à la technologie du bras canadien, des scientifiques et des ingénieurs ont mis au point des microscopes numériques et des bras robotisés qui ont révolutionné la neurochirurgie. Nos satellites nous permettent de surveiller nos frontières, d'évaluer l'impact des changements climatiques, d'assurer l'accès aux services Internet à haute vitesse dans les régions et de faciliter les opérations de sauvetage. Chaque nouvelle aventure dans l'espace nous a permis de faire des découvertes révolutionnaires qui ont amélioré la vie de millions de Canadiens. Le Gateway lunaire et la prochaine phase de notre programme spatial ne feront pas exception à la règle. L'investissement aujourd'hui va créer des nouvelles opportunités pour la recherche et l'innovation au Canada, que ce soit en reliant les Canadiens grâce à Internet haute vitesse, en améliorant l'accès à des aliments nutritifs dans les régions éloignées ou en développant des traitements médicaux. Ce sont des défis auxquels les Canadiens sont confrontés à tous les jours, des défis que nous allons continuer d'étudier dans l'espace pour trouver des solutions pour ici sur Terre. The Maple Leaf was flying over the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan that day because Canadians chose to go to space. We recognized the opportunity before us and believed in our unique ability to seize it. In 1962, we set out to reach a new frontier like we had done so many times before. But Canada made it to space as part of a team of friends and allies who realized that they could achieve more together than they ever could have on their own. La Station spatiale internationale est peut-être le meilleur exemple de coopération pacifique entre les pays. Elle représente le meilleur de ceux qui ont participé à sa construction et démontre ce qu'on peut accomplir lorsqu'on travaille ensemble. Le résultat, c'est presque 20 ans de présence humaine continue dans l'espace. Près de 20 ans de collaboration, d'innovation et d'exploration. My friends, there will always be so much we will never know about our universe. In fact, space exploration has probably generated more questions than we have answered. But that's not really why humans went to space in the first place. We went because we needed to learn more about ourselves. We tested our theories just as much as we tested our resilience and our determination. And in the process, we discovered how to make life on Earth more comfortable, more efficient, and
and more fulfilling. We revolutionize the way we coexist and connect and the ways we keep each other safe. Avec le Gateway lunaire, le Canada continuera de faire partie de l'équipe qui repousse les frontières de l'ambition humaine et des limites du possible. L'équipe qui continuera d'inspirer des générations d'enfants et d'adultes à viser toujours plus haut et à aspirer à quelque chose de toujours plus grand. I now have the enormous pleasure of turning things over to someone who understands perhaps better than anyone just how powerful Canada's presence in space can be. Live from space, please welcome David Saint-Jacques. There's a lag. Yay! Turn on the mic. Okay. Yeah. Thank you, Mr. Prime Minister. Ministers, industry members, friends of the CSA. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui. I'm privileged to take part in today's historic announcements from here aboard the International Space Station. We just passed over Hawaii, and in a couple minutes, we'll be over Vancouver. It really gives you another perspective. Il y a 20 ans, nous avons commencé à assembler la station module par module. Il a fallu plus de 10 ans pour la construire, et les bras robotiques Canadarm et Canadarm2 ont joué un rôle central dans chacune des missions d'assemblage. 16 pays du monde entier y ont collaboré. L'espace est un défi immense qui exige de travailler ensemble. La Station spatiale internationale, mon chez-moi dans l'espace actuellement, est un exemple de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'on va au-delà de nos différences et qu'on travaille ensemble dans la paix pour le bénéfice de tous. Aujourd'hui, je suis en orbite avec Anne et Oleg, mes collègues des États-Unis et de la Russie. Je me suis entraîné et j'ai travaillé pendant des années avec des gens du monde entier. Et ce que j'ai constaté,
c'est que l'endroit d'où l'on vient, ce n'est pas aussi important que l'objectif qui nous rapproche, l'exploration et l'avancement des connaissances. En fait, notre diversité nous rend plus forts et nous permet d'aller plus loin. I am proud and thrilled that Canada will continue the adventure and join in the next chapter of space exploration. And I am also thrilled that we, and generations of Canadians to come, will continue to have access to orbiting laboratories to further our understanding of the world and the universe beyond. Here on ISS, we've been learning, gaining experience. Now, building on what we've learned, we're getting ready to take the next step. Gateway will be an outpost where humans can live in lunar orbit, where we will learn to work even more autonomously from Mother Earth than we have been doing so far. Je marche dans les pas de géants. 8 astronautes de l'Agence spatiale canadienne sont allés dans l'espace avant moi et ont accompli un total de 16 missions spatiales. It's a unique and humbling experience, and every day I strive to represent us all as best as I can. Même si je me suis préparé pendant des années, je n'étais pas prêt pour la sensation d'apesanteur. En fait, j'ai dû apprendre à voler. Et je ne pouvais pas prévoir non plus que la vue de la Terre depuis l'espace me toucherait autant. Avec son halo bleuté, on voit qu'elle est vivante, le seul endroit habitable que l'on connaisse. En fait, c'est le vaisseau spatial de toute l'humanité. Je suis bien sûr extrêmement content pour mes collègues astronautes canadiens, Jeremy, Jenny et Josh. Et aussi pour les scientifiques, les ingénieurs et les travailleurs spécialisés du secteur spatial canadien. There will be new opportunities for science and discoveries. Not only will we increase our knowledge of our planet and the universe, we will advance research that leads to breakthrough science in areas that benefit people on Earth, like healthcare, and give rise to technologies that do not yet exist. But I am most excited for our kids. Today's announcement is a clear message to the next generation of Canadian explorers, future geologists, engineers, astronauts. Canada is inviting you to dream big. Thank you for giving me the chance to make history with you today, all the way from space. Alors, merci David pour votre beau témoignage. Comme vous l'avez dit, nous franchissons maintenant la prochaine étape. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre belle annonce aujourd'hui. Merci, ministre Baines, pour votre leadership sur ce dossier. Alors, vraiment une occasion spéciale de célébrer aujourd'hui. And thank you to everyone here who worked so hard to make today's downlink happen and who made this wonderful event possible. Alors, j'invite maintenant le Premier ministre, le ministre Baines, mes chers amis, collègues astronautes à monter sur la scène pour une photo. Merci. Je sais que c'est une grosse annonce, il y a sûrement beaucoup de questions, alors je suis content de prendre les questions des médias.
Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Je suis André Ducharme, journaliste à TVA. Je voudrais vous poser des questions sur un autre sujet. Vous avez dit hier soir que vous ne saviez pas encore, vous n'avez pas pris la décision si Mme Wilson-Raybould pouvait demeurer au sein du caucus, si elle serait candidate libérale en octobre prochain. Avez-vous pris cette décision? Il y a encore des réflexions à avoir. Pardon? Il y a encore des réflexions à avoir. Vous aviez dit que vous n'avez pas eu le temps d'écouter son témoignage. Vous avez rien... J'ai pris connaissance de son témoignage et encore des réflexions à avoir par rapport à son statut à l'intérieur du caucus. In English, please. I have taken knowledge of her testimony, and there's still reflections to have on next steps. Mr. Trudeau, Les Perot from the Globe and Mail. When did you last speak with Gerald Butts, and can you tell us what the subject was of the conversation? I spoke with him a couple of days after his decision to step down to check in on my friend and see how he was doing. So that would have been Wednesday last week, the last time I spoke with him. Given yesterday's testimony, can you tell us again why you moved Ms. Wilson-Raybould from her portfolio in Justice and the Attorney General? Oh, the decision to make a cabinet shuffle is always involves many factors, but this one, the primary factor for that shuffle, as I've said many times, was the fact that a senior member of our team chose to leave politics. When Scott Bryson decided to step down from his post, it created a number of opportunities and consequences that we move forward on. But as I've said before, allow me to say it again, had Scott Bryson not stepped down, Jody Wilson-Raybould would still be Attorney General and Minister of Justice today. Okay. Comme j'ai dit plusieurs fois, la raison pour le remaniement ministériel a été déclenchée par Scott Bryson, qui a décidé de prendre sa retraite de la politique. Si M. Bryson n'avait pas quitté la politique, Mme Wilson-Raybould serait encore procureur général et ministre de la Justice aujourd'hui. Bonjour, Premier Ministre. Geneviève Beauchemin from CTV News. In some of the testimony, Ms. Wilson-Raybould was talking about the fact that the information she was given was that it was in the midst of a Quebec election, and also the fact that you are the MP from Papineau. What does that have to do with trying to save SNC-Lavalin? There were many and broad conversations about the importance of defending jobs, not just in Quebec, but right across the country. From Corner Brook, Newfoundland, to Port Elgin, Ontario, to Grand Prairie, Alberta. These are good jobs, and pensioners and people who rely on the kind of work that is being done in Canada and around the world. And my job as Prime Minister is always to stand up for good jobs, to invest in good jobs, to create great opportunities and jobs for the future, like we're doing right here at the Canadian Space Agency. Our focus is always going to be on making sure that Canadians and workers are protected, and we're going to do it always, and we have done it always, in ways that protect the integrity of our institutions and the independence of our justice system. Did SNC say they would leave? Did they threaten to actually move? We know that there are many factors that go into decisions like that, but we also know that it is something pretty fundamental that all Canadians expect of their governments, to look for ways to protect Canadian jobs and ensure that we continue to grow the economy. Something that we've done quite a good job of over the past 3 years, as we've seen more than 800,000 jobs, almost 900,000 jobs added to the Canadian economy, some of the lowest unemployment in 40 years. And indeed, as we saw from a StatsCan report just a couple of days ago, we've seen 825,000 Canadians lifted out of poverty in the first years of this mandate, because we focused on the middle class and those working hard to join it. Dominique Scali du Journal de Montréal. Hier, Mme Wilson-Raybould mentionnait des menaces voilées de la part de votre bureau. Est-ce que c'est vous qui avez menti dans les dernières semaines, ou est-ce que c'est elle qui mentait hier? Comme j'ai dit plusieurs fois, moi et mon équipe avions toujours agi de façon appropriée et professionnelle. Et donc, je suis tout à fait en désaccord avec la caractérisation qu'a faite l'ancienne procureure générale dans son témoignage. Nous avons toujours
défendu et cherché à protéger les emplois au Canada, mais nous allons toujours faire ça dans le respect des normes et des règles en place. C'est avec quel parti précisément que vous êtes en désaccord de son témoignage? Comme j'ai dit, notre équipe et moi-même avons toujours agi de façon professionnelle à l'intérieur des normes. Et comme Mme Wilson-Raybould a dit elle-même, je lui ai dit à plusieurs reprises que c'était sa décision et sa décision seule à prendre. Mais nous savons qu'en tant que gouvernement, les Canadiens s'attendent à ce qu'on soit toujours en train de chercher des façons à protéger des emplois, à créer d'autres emplois, et c'est ce que nous avons toujours fait. Hi, Alison Northcott with CBC. Ms. Wilson-Raybould named senior people in your government saying that they placed undue pressure on her. I'm wondering, have any of them been contacted by the RCMP, and will you let them appear at the committee? No, to our knowledge, no one has been contacted by the RCMP. This is something that we have confidence in the processes in place. The Justice Committee is pursuing its study, and we will, of course, respect the independence and indeed the work of the committees. And we will also look very closely and participate fully in the Ethics Commissioner's investigation into this. Canadians need to know that we have an Officer of Parliament who is tasked with a specific role to make sure that in questions where there are disagreements amongst politicians, amongst elected officials, there is an arbiter who is empowered to be like a judge, who is an officer of Parliament, who will make a determination in this issue. So while political parties and various people are making or trying to draw a lot of attention to this issue, there is a process, both at the Justice Committee and indeed at the Ethics Commissioner, that will make a determination on what actually happened here, so Canadians can be reassured that our institutions continue to function, that our governments function in accordance with the rule of law, and that we continue to stay focused on the things that really matter to Canadians. En français, s'il vous plaît. J'ai confiance dans le processus du Comité de la justice et du commissaire à l'éthique. Les Canadiens peuvent savoir qu'il y a un commissaire à l'éthique qui est chargé justement de trancher dans des situations de différends entre des différents députés ou entre différents partis politiques par rapport à l'éthique et au conflit d'intérêts. Et ce commissaire à l'éthique va faire son travail, on est en train de coopérer avec lui, pour s'assurer que les Canadiens puissent continuer d'avoir confiance dans nos institutions, dans le gouvernement qui travaille toujours pour créer des emplois et protéger des emplois et respecter nos institutions. And Canadians are trying to figure out who is telling the truth and who is lying. So why should they believe you and not Ms. Wilson-Raybould? My point, as I just said, is that there is an ethics commissioner and a justice committee that are tasked with looking into this matter. And the ethics commissioner is an agent of parliament whose job it is to determine what is exactly happening when there are disagreements amongst elected officials or political parties. And I have full confidence in that process. But once again, as I've said, Canadians expect their government to look for ways to protect jobs, to grow the economy. And that's exactly what we've done every step of the way. We've also done it in a way that has respected our laws and respected the independence of the judiciary. Of that, there actually is no doubt. There are disagreements in perspective on this, but I can reassure Canadians that we were doing our job and we're doing it in a way that respects and defends our institutions. Merci beaucoup tout le monde. On the question I think everyone has is, this is a really big day for Canada in space. It is. Oh, no, it's not over yet, boss. It's still warming up.
Our government has and will always continue to focus on the things that matter most to Canadians. A better future for our kids, better healthcare innovation and opportunities for people, better science and research to be part of figuring out how to build better societies and stronger communities that can handle the challenges coming to us in the 21st century. We're also focused on doing it as a team, both with the extraordinary diversity of Canada, but working with people around the world. And that is why I am so happy that this announcement that has been months in the making, years in the planning, is happening today, because it really highlights just how much this government and indeed all Canadians remain focused on building a brighter future for all. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much.